Оп. Whatever comes, I'm ready. Let's move. What path lies before me? Так. Так, успехи. В чем? Здорово. Так, третий акт. Ну, да, начинается третий акт. Блин, я днем, короче, постримил. Закончил, такой думаю, блин, надо часик поспать. Я что-то, ну, типа, спать хотел. Короче, спать лег. И, короче, до 11 вечера проспал, пипец. Так, что-то я хотел поменять там. Я хотел с Уиллом побегать. И хотел его перекачать. Что-то мне вот этот через фею не понравилось, хотя здесь параличей много. И подобрать ему шмот еще. Кстати, надо с Гейлом поговорить, я что-то не засейвился. Тут же нападение произошло, и меня тут это в элитида превратили. Это я все слушаю. Угу. Так, надо бы подумать. Надо бы подумать, какие еще шмотки можно этому дать. Челу, блин. Блин, инвентарь, конечно, дико неудобный. Господи.
Колесико не работает, когда это двигаешь. Так, сапоги. Ой, шапки. Надо половину шмота, конечно, сбагрить. Что много бесполезного. Думаю, что что-то пригодится, а вот нет. Сейчас все равно вендора нету. Так, куда я положил? Легендарный есть, конечно. Конечно, есть. Там же дают по квестам. Амулеты. Это кольца. Давай кольца разложим. Просто посмотрю, что можно на этого хуя напялить. Шапки вообще есть еще какие-то? Блин, конечно, не хватает вот этого менеджмента инвентаря, к сожалению. Зеленые шмотки, кстати, тут не все бесполезны, есть прям хорошие. Так, кольца. Шапка еще, кстати. Шапка. Ну, хотя бы этот бездонный инвентарь. Так. Да, блядь. Менеджмента инвентарем, конечно, не хватает. Надо еще через одну. Пур-пур-пур. Бля, вот этот амулет на обморожение мысли вообще не нужен. Какие золотые шмотки самый топ? Именно прям золотые, а их не так много, их, по-моему, только две. Sharp as ever. Вот это кровь Латандера, ну это понятно, и вот это мне дали копье ночи. Ну там дают тебе вот это копье тоже по двум квестам. Так.
Немного разобрал инвентарь. Так, сейчас посмотрим, что Уилла можно поставить. То есть, мантия ему окей. Но я пока хочу с Уиллом побегать, типа, не знаю, по приколу. One move ahead. Посмотреть, что с ним вообще. Ну, типа, потестить колдуна, потому что я с ним не бегал вообще. Ну вот, например, рапира по квесту тоже дается. Это дается по квесту. Это типа не лего, но как бы очень хорошие айтемы. То есть это не меняем щит. Щит можно поставить новый, который мне выпал. То есть адамантиевый не хочется менять, он от критов защищает. Хотя вот этот щит тоже заебись. Ну. Кстати, преимущество при испытании ловкости. Тоже хороший. Can't give up now. А у меня нет преимущества при испытаниях ловкости, да? Блин, мне бы еще самому броню поменять основному персонажу. Потому что я эту... Ну, ткань пока нету что-то, вот кроме той на харизму. Хотя она и то не особо. Единственный класс брони дает. То есть это устойчивость к холоду дает. А другая... Получаете КС против заклинаний, пока владелец остается заряда молнии, брони нет. Волшебный рог хуйня. Ну да, брони-то и нет нормальной. The hero at heart. Вообще вот этот щит, наверное, даже лучше моему основному, но тогда криты по нему будут пиздить. Two steps at a time. Просто здесь преимущество при проверках испытания ловкости. Я все равно эти проверки постоянно делаю. Щит охуенный, конечно. Ну, адамантиевый щит тоже пиздец. Жесткий. От критов защищает. Кстати, вот это тоже защита абсолют прикольно, но у меня клейма нет, если я правильно помню. What to do? А где, кстати, посмотреть про преимущества у этих... преимущества вот это? Блин, оно нигде не пишется, что ли? Но оно у меня, я так понимаю, нет нигде, да? Просто пока я без застарю нахожу, он как раз будет. Так, хочу, короче, Уилла перекачать. Там есть другой вариант, типа... Я ему просто хочу взять этого концентрацию, потому что он без концентрации, блин, ни голод Хадара, ничего не будет. Так-то ему 20 харизмы, можно 20 плюс 19 сделать. То есть какие я могу шапки, например, напялить? Вот у меня варианты шапок, да? С других персонажей не буду смотреть. То есть это наклад состояния получать мистическое слияние. Ну, это норм. Так, среднюю броню нельзя. Нет. 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 Один раз заход цель накладка состояния также накладывает корки льда. То есть любое состояние, да? То есть и корка льда дополнительно. А здесь у нас состояние... Так, ну амулеты все говно, да?
Ну, пошел стрим. Что-то стрим отвалился. Так, ну амулеты все говно, менять нечего. Перчатки, оружие приводит к ложному состоянию, владелец получает магическую интуицию. Мне состояние рукой никак не сделать, да? Значит, перчатки нужны другие. Тут можно просто плюс 2 брони взять. А, там щит нельзя, да? Можно, кстати, корки льда наносить и взять что-то на лед. Можете творить заклинание магического рыка без бонусного действия. Ну, такое все. Угу. Есть вообще у тебя заклинания какие-то, блядь, на этот, кроме холода? Типа только если голод Хадара делаем. Сейчас приду. Блин, можно было бы ему лед взять, но у него только голод Хадара есть. Да, еще конус холода, по-моему, можно изучить. Да, с перчатками проблема. То есть, типа, можно было бы шапку взять на этот, на лед и этот, чтобы корку льда сделать, чтобы замораживать. То есть оружие я все равно магическое состояние ношу, да? Так, а сапоги какие можно? Да, сапоги тоже такие все. Опять же, с рывками этими дополнительными. Короче, блин, шмота, конечно, не хватает. Так, а если, ну, амулет, ладно, это пускай будет. Кольца. Вот, кстати, вот это доп, атаки оружием доп психурон, да? Когда по этим продать спать против любого вашего экрана, 10 минут. Ага, тут нормально. Давай на холод попробуем все поставить.
То есть голодом Хадара фигачить. Посмотреть, как будет. Есть еще какой-то, по-моему, этот есть. О, на ледяной нож, вот точно. Блин, а сапоги какие-то есть еще адекватные? Shouldn't have wished to live in more interesting times. Так. How much further can I go? Блин, как же здесь все растащились? Did you want something? Of course. Мгм. Why, hello, lover. If you're sure. Fine. Ай. Сейчас я посмотрю. Блин, зачем такой большой лагерь сделали здесь? Сейчас у Гейла посмотрю, у него там, по-моему, какие-то еще шмотки были. At least Shadowheart is up with. Direct me. Давай-ка вот это Уиллу отдадим. Кстати, вот эти сапоги можно отдать. Когда рядом враждебное существо, ваши дистанционные атаки заклинаний проводятся как атаки заклинаний в ближнем бою. Этот эффект можно отключить. Слушай, можно еще вот эти, да? Мгм. Что я не пойму, как это не меняется. А с этим 10. Не понял ничего. Forward. Ну, кстати, и плащ можно туда захуярить, да? Короче, сейчас попробуем на лед захуярить. Сейчас его перекачаем. Remembered what? You need something of me? I question the wisdom. I'll be here. Light on my feet. Не знаю, попробую как-то на лед раскачать. Aren't you a sight for sore eyes? Oh, The pride of the gate. Так, где там этот? Ну, типа, шапка на лед, да, сапоги на вибрацию. A word, if I may. Thou walkest alone. On all the love is no depend. Dost thou require as Так,
Фокусы, разряд. Давай дружбу возьмем. Сюда. Так. Архифея была у меня, да? То есть есть бестия, по-моему, изначальная, которая... Интересно, а вот этот урон холодом, он будет от брони работать? По идее. Когда вы снижаете запас АЗ до нуля, и этот подарок дает вам временный АЗ. Существо, которое выносит электрический удар, также оказывается поблизости от него, противник должны испытать мудрости, будут испуганы до конца следующего. Вот это, кстати, заебись. То есть великий древний мне нравится. Здесь просто доп АЗ, но я доп АЗ и так каждый ход буду получать. Потому что криты вроде неплохо у него проходят от этих, по крайней мере, часто прокали от разряда. Тут испуги будут. Так, нужно все, что на лед есть, да? Не факт, кстати, что здесь заклинания будут, там вроде различаются. Способности... Макс харизма. Ловкость. Здесь внимание точно. Запугивать не надо. И принцесса, внимание, окей. Ну, допустим так. Проверим, что там вообще по спылам. Там вроде спылы отличаются в зависимости от класса, подкласса варлока. Мне просто нужно на лед. То есть все заклинания, которые на лед есть. А нихуя нету, да? Здесь, в принципе, без разницы, мы потом поменяем. Так, когда вы используете потусторонний разряд, добавьте ваш модификатор харизмы к уровню при попадании, если он не является отрицательным. У меня армор, который дает то же самое, вряд ли они будут работать вместе. То есть там то же самое на арморе написано, ваши фокусы, добавьте к ним модификатор харизмы, если он не является, ну там то же самое. Вряд ли они вместе работают, ну было бы тупо. Так, вот это, так, это умеете обман убеждения. Вот это не надо, потому что до паза и так есть. Вот, отбрасываешь разряд можно сделать. На следующий долготах вы можете идти колдуна броском атаки, да? Такая давай. Так. Налет будет вообще что-то, нет? Паралич. Паралич хорошая хуйня. Заручиться, используя фамильяра. Вы можете призвать оружие договора, создать уже превращающее магическое оружие. Наставление, извительная смешка, терновый хлыст. Нет, это хуйня. Договор книги тогда. Так. Я не знаю, громовой разряд, наверное. Так, а на лед фокуса нету, да? Бля, хуёво. Что тут? Тьма, корона безумия. Ну, эти все такие скиллы, я им не пользоваться не буду. Так, и черта здесь по-любому боевой заклинатель. Без нее, в принципе, на концентрации нет вообще смысла с ПЛ юзать. Колдуны договора клинка получают дополнительную атаку своим оружием. Колдуны договора... А, смотри, оживление мертвецов, ускорение, вызов молнии. Можно, кстати, через этот... Или дополнительную атаку, да?
Так, голод. Вы можете использовать заклинание замедления из ячейки, проклятие из ячейки, модификатор. Но это не работает, я так понимаю. Зрение, жизнь. Ну, это я не буду пользоваться, наверное. Порчу накинуть нет. Блин, ну вот это, а смысл его брать, если у меня и так работает? Тут, в принципе, больше нечего брать, на самом деле. Я не знаю, по идее он должен и так работать. Я не знаю, может он будет дабл, но как он? Да вряд ли. Возьмем, проверим. Есть на что тут поменять? Ужас. Блин, это я еще другие классы не смотрел. Тут, конечно, пипец. Особенности подкласса. Вывести ответ действий, чтобы применить помеху в русской атаке. Угу. Касание вампира. Слушай, а тут на холод что-то нет. Может, надо другой подкласс было брать, потому что вообще не дает никакие спылы на холод. А, вот хроматический шар, кстати, есть. Луч болезни, немота. Вот это, кстати, норм тема. Блин, тут замешательство так-то. Хроматический шар, там же можно как раз творить эту хуйню. Есть тут смысл что-то заменить? Паралич будем юзать, скорее всего. Блин, реально на лед вообще нихуя нет. Так, от черта, наверное, просто харизму качнуть. Ему больше ничего не надо. Ну, ему можно, короче, дуэлянта взять, но я типа харизму хочу поднять. Потому что у меня бонусы от харизмы сильные. Остальное, наверное, ничего не надо. Кстати, есть посвящение чародеи, там можно как раз фокус льда взять. Чтобы корку льда хуярить. И ледяной нож, например. Это, кстати, интересно. Если у меня билд как раз на этой хуйне. Может, там какие-то еще заклинания будут. Но, блин, фокус так-то нормальная тема. Блин, вот эта идея, кстати. Ну, блин, тогда харизму не качнем. Не будет бонуса. А так-то, в принципе, через ледяной луч. Это интересная тема, учитывая, что у меня там несколько шмоток, да? На лед. То есть у меня, когда владелец наносит урон холодом, также создает ледяной круг вокруг цели. Не знаю, кстати, как он работает.
То есть шапка один раз заход на цель накладывает король состояние, также накладывает эффект корки льда. Когда власть наносит урон холодом, на цель накладывается эффект корки льда. То есть интересно, они будут стакаться? То есть просто сейчас у меня только голод Хадара, да? Ну и хроматический шар. И он сразу максимального левела кастуется. Почему 2.16 урон? Где хроматический шар первого уровня, что ли? А, он ячейку не требует. А, он просто кидается. А, он ячейку не требует, тогда не нужно. Тогда точно не нужно брать этот фокус. Фига себе, хроматический шар не требует ячейки. Тогда вообще халява. Тогда можно не брать. Чинение животного. Тогда просто характеристики берем. 2 харизмы. Можно было бы еще меткий заклинатель взять. Критический, потому что у меня там что-то с критом. А, испуг накидываю, если критом бью. Не фокус как раз. Я не хочу, надо просто харизму добавить. Хотя хроматический шар, он не как фокус работает, он как заклинание, но не тратит ячейку. Так-то было бы, наверное, нормально. Ну-ка еще раз. Да, он реально... А, погоди, он долгий отдых. А, можно один раз только качнуть. Блин, плохо. Только один раз, да? И то первый уровень. Ну да, такое, конечно. С то, которым вы нанесли критический удар, также все оказавшиеся поблизости от него противники должны пройти испытание. Блин, можно взять, конечно, на холод. Я не знаю, как это будет просто работать. Ладно, давай пока возьмем так, как есть, а потом, если что, перекачаемся, не знаю. Не, руки Хадар не будем, наверное, менять. Пускай будут. Просто, да. Просто можно было бы взять реально волшебника. Взять, допустим, это просто фокус именно ледяного луча. И к нему же харизма будет добавляться. Урон от харизмы. Было бы так прикольно. Ладно, давайте пока это. Или потестить, не знаю, блядь. То есть именно на заморозке такой, блядь, этот хуило станет. То есть здесь корка льда, здесь корка льда. Ну да, чисто ради ледяного луча. Чтобы если закончится эти хуярить ледяным лучом. Чисто попробовать замораживать.
Давай попробуем без харизмы. Стоит ли это вообще того или нет? Призыв элементали, да? Не знаю, с Селемом не хочу бегать, но пускай будет. Так, особенности подкласса. Трение существо оббегает ваш мозг, получаете все с психическому урону. Ваш покровитель не терпит, когда атакует разум, если вы получаете психический урон, носит сам. Прикольно. Блин, жалко, что у него фокуса на холод нет. Было бы вообще охуенно. Да, ну попробуем его в такого, блядь, хуилу через лед сделать. Так, а что по заклинаниям тогда? Блядь, заклинание пиздец какой-то. Вообще странно, что там на холод вообще нихуя нет, да? То есть у меня только голод Хадара. В принципе, этого достаточно будет. No time to rest. Wonder if the gods are watching me. Так, где ты, блядь? Keeping pace. Should mind my step. Так, ну давай так, я не знаю, потом, если что, еще перекачаем, что 100 голды стоит. Where am I needed? Still breathing, despite everything. Так, сейчас на нас нападут, доспех кинул, трансмутацию дал. Доспех здесь дал. Sharp as ever. Бля, у меня этот... Ай, сука, из-за того, что я перекачался, этот баф спал. My faith protects me. Блять, на 20 хп. Defender of the people. Сука. До этого кинул баф, да? The event, the absent all is with her Some together, we stars. liberate them from their parasites and their religion. But sleep. Угу. We're under attack. Help me. Help me. Сразу начали ебашить. Пиздец, они, конечно, ебут тут, блядь. Пиздец, они, блядь. Fight your way to the portal. I need your help. Интересно, а если просто телепортнуться в портал, я типа выиграю? This is my time. I am fury. I am death.
won't give in. No holding back. Time to strike. Да, блять. Сучара. On the move. What now? Still on my feet. Так. Не получится, да, фаерболом ебануть? The blade will not bend. Бля, 1 хп не добил. А, он, по идее, от кислоты сдохнет. Come quickly. I can't do this without you. А почему корка льда не накинулась? This is my time. Он же в начале хода, да? Blood comes easy these days. My faith will protect me. Moving. Time to push my luck again. You bow or you break. Ну, кстати, у меня бафы все пропали, блядь. Которые я бафал. Вчера. I wonder if this is worth the cost. Да, надо полутаться. On the victor's path. Ну, промах так промах, блядь. Fading fast. I must heal. More are coming. Hurry, or we will all become thralls. Survival is all that matters. Понятно. Ноль урона?
Да ты заебал, они специально меня откидывают. Got to focus. Take two. Victory awaits. Ну вот корка льда 4 штуки. Но от голоса, от голода Хадара, походу, дела не работает нихуя. Checking it out. No time to waste. I will ascend. This is my time. Swift and lethal. No holding back. I'm here. Help me. I'm under attack. Can't afford to stay idle. Don't be Enough waiting. I crave blood. Hurry. I can't hold them back alone. А погоди ты. I need you now. It's not over. Come to the skull. My faith will guide me. The skull. Come to the skull. Never a dull moment. Friend of Gate. Will be cleansed. Я тебя охуенно прыгнул. Да иди нахуй. Охуенно запрыгнул, конечно.
койку, блядь, превратился. Хуя там крит 34. I am fury. I am death. Battle favors the fearless. Не бейся. I need to stay focused. Я вспомнил, что у меня эта хуйня отталкивает. At the ready. Да ты заебала. На нахуй. Слушай, нахуй этот лед брал, если потусторонний взгляд нормально работает. Still alive. So that's progress. Eager for battle. Please, help me. What we saw weren't demons. They were Githyanki. Let's get going. And away I go. I can't hold them off much longer. Can't slow down. Hurry. I can't hold them back alone. Как ты заебала. I need you. Now. Ща приду, блядь, не ссы. Maggots will be done. Quickly then. Батя они монки ебашу, да? Skull. Come to the skull. Мы не допрыгиваем, что ли? At least things have stayed interesting. I will ascend. Petazeth. А, да? No holding back. Охуенно прыгнули, конечно. Let's end this. Battle favors the fearless.
will stand in my way. Блять. Well, so much for peace. Where do I go from here? It's not over. Come to the skull. Time to strike. Help me! Action, not reaction. А, сейчас вы запрыгнули, да, блядь? Onward. Found and taken. Please, help me. Ты заебал, сейчас приду. О, там сундук. I can't hold them off much longer. Ебать там полет нахуй. Hurry! I can't hold them back alone. Ты, блядь, что не прыгаешь? Да ёбаный ты сырник, нахуй ты сюда прилетела ты, блядь, если ты обратно не хочешь? I need you now. Let's try this way. No one stopped me yet. One day I'll catch a break. The skull. Come to the skull. Паразит, беги! Блин, это, кстати, показывают вот этих гьяки, ой, гитьянок, которые это, монки. Чисто, блядь, с рук ебашут нахуй. Сразу за монка захотелось поиграть. С рук отпиздить всех. Before you do anything, I am Император. your ally. We are in danger. Geek abomination! By the one true sky. What is this madness? The Githyanki is the source of our protection against the Absolute. I must subdue him, or everything we've worked towards is lost. Don't let my form deceive you. Слышь, I'm the one. эта тянка, которую я создал, это ты был? А я тебе хотел присунуть. I am the one that came to you in your dreams. Фи. Me. Оставь гитянки в покое, ты говоришь, что ты мне не врешь. You saved a child from a viper back in the Druid's Grove. You saved the Asima Night Song from her soul cage. You let me live last time you were here, though it brought Blackheath's wrath upon you. Your continued existence as yourself, and not a mind flayer, should be all the proof you need.
Now, help me. Despite your best attempts to be subtle, the Mind Flayer's awareness is everywhere. Кутенок? You blunder in its presence like a warg pup. Я кутенок-ста. You must be joking. I am telling you my thoughts directly into your head. But if you insist on taking a look for yourself, be my guest. Nothing in your colourful existence to date could have prepared you for this. As the horror subsides, you are left with only one coherent thought. You must do whatever you can to subdue the Githyanki. Happy? Now, join me. Fight! Aid an illithid against Githyanki. We cannot. We must not! Your blind loyalty will be your undoing, Lae'zel. Fight with me, for your own survival. Together, we can turn the tide. И летит 12 уровня. Forever dauntless. Так, а против кого мы ебашимся? А, Орфей. Ебать. Орфей не спрячь к любому, пока адская цепь даже смерть не станет избавлением. On the victor's path. Надо было ячейки установить. Попробовать параличом ебануть. Never a dull moment. Паралич у нас от чего зависит? Испытание мудрости, да? Бля, ну у них 18 мудрости, 17. Вряд ли получится их запараличить нормально. Still breathing, despite everything. Кстати, а чё я не вызвал этого, блядь, комбайнера? Я забыл, у меня же есть этот Sometimes the демон, only way блядь, out is through. ебучий. Забыл демона призвать.
Блин, ну корка льда не работает от этого, короче. Так, как вы заебали. Victory awaits. On the move. Another fight. Let's go. Из этого Хадара вышли. What path lies before me? Да, давай, короче, самонов призовем перед файтом, да и все, блядь. А то, блядь, что долго мне их пиздить так будет. Самонов захуярим. Блин, хреново, что голод Хадара не работает на эту корку льда. То есть только прямой урон, получается, работает, да? Ну, кстати, нихуя тут быстрая загрузка. Такого Элема я еще не призывал. The skull. Come to the skull. Это стенка огня. Дыхание зимы, крушащий удар. Ну. Help me. All's well that ends. Well, not as bad as it could have. Looking ahead. Where am I needed? Please, help me. Back home will never believe this. Indolence breeds madness. What am I to do? Is that blood? I can't hold them off much Never longer. mind. Another step forward. Hurry. I can't hold them back alone. Да погоди ты, блядь. Сейчас мы их разъебем, не ссы. I need
need you now. Oh, enough waiting. I crave blood. Забафались, блядь. Very well. Бля, затупил, можно было еще бафнуть же этих самонов, да? На доп. АЗ, короче, надо было вызывать. The skull. Come to the skull. These boots have seen everything. What's hiding here? А что будет, если мы примем в сторону этого хуила? Now, help me. Despite Your blind loyalty will take. Бля, почему эти сзади самоны? Ну ёбаный рот. Самоны, блядь, в жопе. А, нихуя себе, я могу сделать и полет. О, нихуя себе. И ТПшку, да? А нихуя себе, могу улететь еще. А, не, недостаточно. Хуя себе. Ладно, впитали урон хотя бы. Блин, и АОЕ нормально не бахнуть. Надо было, может, паралич какой-нибудь поставить. Куда он вообще ударил, блядь? Victor's path. Бля, а почему у меня действия нет? Охуенно.
Пиздец, они жесткие, нахуй. On my way. Чё у меня Лазазель до сих пор, блядь, не походилось? Чё за ёбаный пиздец? А, мне сбили концентрацию, да? А, я ускорение кинул, сбили концентрацию, понятно. Да, такие, блядь, пляски здесь. Как вас разъебать-то получше? По своему в любом случае долбанул. Понял. Ёбаный рот. Подчинили, да? Нельзя было разжить нормально. This is my time. Talk to me. Блять. Повезло. The blade will not bend. Да, голод Хадар тут такой себе.
Вот это паралич. Нормально. Паралич жесткая хуйня. Forever doorless. Can't give up. Not now. Moving. No choice but to keep going. Time to press ahead. Thank you. That was too close. Don't look at me like that. I am a mind flayer. Yes. Without me, you would be a slave to the Absolute. It's obscene to owe my life to a damned geek. No more lies, no more tricks. I will have answers. You may call me the Emperor. An adventurer. I came from Baldur's Gate, though I was never one to be constrained by circumstance. I longed for more. That longing brought me to Moonrise Towers on a search for treasure. To a colony of mind flayers who caught me, changed me into what I am now.
as the Absolute. I was a thrall like any other, but I was fortunate. I broke free and started a new life in my old city. I sustained myself on criminals. Unglamorous, but there are plenty of them, rarely missed. And they fueled me when I did my work. I had the good fortune to meet Duke Stelmane. We formed a partnership, and through her, I became the governing force behind the Knights of the Shield, the largest mercantile operation in Baldur's Gate. People referred to me as the Emperor. Such was my influence, though of course they had no idea what I really was. My needs were sated. I was happy for a while, until my true nature was discovered by the tyrant himself, Lord Gortash. He tore me from my home and brought me back to the brain, where I became a slave once again. A slave he continued to call the Emperor. The name was intended as a slight, to remind me of the heights from which I fell. But I have grown fond of it. It encapsulates well who I've become. We fought to tame Prince Orpheus, the son of Gith herself. Orpheus? Impossible. He was slain by Justil Kithrak himself. Quite possible, I assure you. His power has been the source of your continued protection against the voice of the Absolute. The power to disrupt hive-mind communication. It is the same power that enabled Orpheus's mother to bring about the fall of the Illithid Empire eons ago. A power she passed on to him, and that I leveraged for you. When Orpheus's mother left, a usurper took her place. Blackith declared herself queen of the Githyanki. Blackith wanted his power, but Orpheus rose against her, and so she sealed him and his honor guard within this prison. Bound by infernal chains, Orpheus could never leave. Bound by duty, his guard never would. They were close to breaking my hold on that prince. And if they had succeeded, we would be lost. I am relieved. You have embraced your potential enough that you could help me eliminate them. Alone, Orpheus will be much easier to control. Most certainly Orpheus. He is a threat to her reign. Some Githyanki still revere him, in defiance of their teachings. Blackith was safe as long as they believed him to be dead. But as you can see, he is very much alive. I don't understand. The histories claim the prince was burned to ash in the skies. Your histories are fabrications. The prince was not killed. As you can very well see, he was imprisoned. She kept him this way because she was reluctant to eradicate such power. Power that she might one day wish to take from him. If the Githyanki ever find out what she has done, there will be civil war. Blackith will be finished. No. Gortash sent me on a mission to retrieve the Astral Prism. I was one of many, but the first to find it. How Gortash or the other Chosen learned of its existence, I do not know. The moment I found it, I felt a change. My free will returning. I followed the feeling inside, and found Orpheus. I realized what the prism was for. Containment. While my body was within the prism's bounds, my mind was free. I could resist the Elder Brain, the Chosen. Better yet, I could plan to overthrow them. All I needed to do was subdue Orpheus and find allies in the outer world. You.
be a terrible idea. The moment he is free, he will attack you. Your only defense would be to kill him, and in so doing, you would doom us both. Even though he is subdued, you feel Orpheus's revulsion, a pulsing hatred that cannot be contained. The Emperor is telling the truth. To him, you are just another wretched illithid. You carry a tadpole. As far as Orpheus is concerned, you are already a illithid, a sworn enemy, just like me. I appreciate that, but this is what I am. My original body was destroyed when I transformed. When I first escaped the Elder Brain, I searched for a new vessel, but the longer I inhabited this one, the more it grew on me. I realized that returning to my former self would only impose limitations. Any advantage I could gain by restoring my original appearance, I already had to hand in the form of magic, and that humanoid shape you've come to know. As an illithid, I have far surpassed who I ever was before. You, too, should embrace this change. I believe we'll have a better chance of defeating the Elder Brain if you embrace your latent illithid potential. I've been studying you for a while now. I believe I can trigger the next stage of your tadpole's life cycle, while continuing to preserve your independence. You have seen what I can do. Imagine yourself with the same strength, the same intelligence, the same devastating beauty. If you let me, I can evolve you. You will be able to do things you never thought were possible. There will be physical alterations, of course, but only partial. You will retain most of your current form, and you will soon see that the benefits outweigh any perceived loss. Лена останется? Skrull! Whatever this geek offers is no gift to you. You continue to surprise me. Your mind is truly something special. Now, hold out your hand. Жри. It wants to Чистый evolve, белок. but it cannot do so alone.
It must commune with another. The tadpole screams for growth with painful intensity. It has been starved of life, of purpose. It welcomes your probing like a void waiting to be filled. If you let it, it will evolve you, just as the Emperor said. A coldness seeps through your veins as the tadpole awakens, its yearning almost unbearable. Your mind is a veritable feast. The tadpole's essence courses through you. Where it touches, your flesh, glands, organs contract and flood with pure thought. You feel different. Your body has never felt more connected. Your mind present in every flex of a joint or muscle. You are exquisite. When your allies see what you can do, I hope you encourage them to try it for themselves. But we mustn't lose focus. We need to resume our journey. You heard the Chosen. The brain has gone to the city, and the army marches to follow. We must not let them reach it. We must find the brain and bring it under our control. Полулетит. Вы прошли церемонию, стали наполовину кидом, теперь вы можете открыть самые мощные психонические способности. Тронутый астралом личинка. Вы находитесь на ранней стадии трансформации, пора развить свой потенциал, летит, вы получаете доступ к новым способностям. О, ебать. Бесплатное заклинание. Anything of use? Always room for more. Seems like a good moment to talk. Feels one. Something good here, I hope. Так, что-то тема на паралич мне, кстати, понравилась вообще, блядь, в плане дэмэджа, в плане жесткости. Паралич нормально.
Так, The pride of the gate. паралич вообще норм тема. Have a lot on my mind. Так, а я тут ничего не полутал, да, с этой хуйни? The orb hums with cerebral magic, permeable, but impenetrable. Within it, Перелететь в указ... О, полет as будет. silent as a Хуя себе ghost, полет просто дадут. but for the murmur of А, his это уже words дали. being siphoned away. У меня полет теперь есть, нихуя себе. Просто халявный полет есть. Вместо прыжка. Это заебись. Взрыв сознания. Испустить в конической форме волну психического урона, который может окружить жертв. Охуеть. Но это как бонусное действие? Нет, это как основное будет. Долгий отдых разок, да? Создать магическое сосредоточие, которое позволит находящимся в нем существам вместо действия использовать бонусные действия и наоборот. Интересно. Включаем пассивную способность. Вы открыли в себе удивительный навык приспособленности. Расход ячеек заклинания, разряд и прочих подобных ресурсов. Ваше следующее действие и заклинание снижается до нуля. Скачивание интеллекта. Поглотить интеллект противника, снижая его значение на один ход и исцеляя свою рану в течение нескольких ходов. Превратиться в ускользающего зверя, который способен применять ускользание на себе и врагах. И имеет 85. Следующий показатель, кроме интеллекта, может становится таким же, как ускользание. Вторгнуться в сознание цели, мешая ей защищаться, когда бронится или снижается. Вы еще глубже познаете себя, мастер проектного убеждения. О, берем пассивку. Когда принять смесь этого, творить заклинание круга равного или вступать в ваши бонусы, вы можете потратить ответ действий, чтобы... А, вот это да, это создать точку мощной градации, которая затягивает всех противников поблизости врагов, с некоторым шансом замедляет их. После первого применения этого заклинания можно призывать еще 5 черных дыр. После этого вы должны, прежде чем снова сможете творить. Давай возьмем черную дыру. Стан тоже возьмем. А, я почти все могу взять, кроме одного, да? Давай это. Изучил мозг. Пиздец, тут способности у меня. Ёбаный рот. Сколько у меня их всего? Раз. Кстати, можно же убрать этот. Зачем мне обычный прыжок, если у меня есть такой?
3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Четырнадцать заклинаний. Save your thoughts for later. А, ну вот уже, да, решается, что мы будем делать. Swift as my feet can carry me. What's in here? Orpheus, Gith's only son. He lives. It is not the Geich visitor that Vlaakith would destroy and Voss would set free. It is Orpheus, the blood of the mother, the prince of the comet. And even more powerful still. It said he could bring 1,000 Githyanki to their knees with one command. Listen close. The Emperor spoke only in half-truths. For you to know the tale of Orpheus, you must know the tale of Gith and of Vlaakith. Long ago, when we rose up against our Geich slavers, Mother Gith made for the Hells to secure an alliance with the Archdevil Tiamat. Tiamat gifted the Githyanki our red dragons. Gith remained in the Hells, and Tiamat's envoy proclaimed Vlaakith our ruler. The first Vlaakith of many. It is Vlaakith 157 whom my people now call Queen. Our current Vlaakith has claimed undeath and reigned for 1,000 years. But it was the first whom Orpheus tried to slay. Orpheus is Gith's only son. He led his mother's own honor guard in a coup against Vlaakith I. It was Kithrak Voss himself who slayed the prince in vicious battle, or so the Varshas teach us. Yet the Prince of the Comet's been with us, subdued by that repugnant Illithid. Should Orpheus go free, he would tear Vlaakith's empire to pieces and build new glory from the scraps. The seed and the sower. Every word Voss spoke, he spoke true. Orpheus is the living proof of the Queen's lies, and the living weapon that conquered our Geich slavers. One word from his lips, and the people would doubt. 2 words, and they would rage. 3 words, and they would bow to the true heir. If the Githyanki are to be free, the Prince of the Comet must lead the way. What about him? The Emperor may be loathsome, but it's right. Orpheus can disrupt a Geich hive mind. A talent like that makes the Prince a powerful shield and a powerful weapon. Why destroy a weapon like that, when you can contain it in a relic and keep it for yourself?
The historical slates describe Orpheus as a fearsome, terrible creature, powerful beyond measure and enthralled by the Geich. So mad with power, he'd smash through the Githyanki Empire and deliver the shards to his illithid masters. And glowing with such psionic force that he and his red dragon blazed a trail through the skies. A lethal comet careening towards my people. Lies, of course. Vlaakith spread a false image of Orpheus as monstrous betrayer, and her knights as the butchers who sliced him through. She was right to fear him, I'll grant her that. So great is the comet, it could shatter her reign. A weapon is only an asset for as long as it isn't pointed at you. The means of Vlaakith's own end has been ripped away from her. Better to have Orpheus killed than to risk his escape. Better to risk the rise of illithids than let the Prince of the Comet deny her the godhood she craves. Orpheus is honor guard, loyal to the end. Trapped by Vlaakith in the same prism holding their noble prince, fruitlessly hacking at the sphere that contains him. They see us as Geich, tadpoled husks in the Emperor's thrall. I regret their deaths, but I pledge to live as they perished, in the service of Gith's son. Very well. It also promises to break us beyond repair. This ossified parasite does not make us more, but less. Do you not feel the cold where once there was heat? The void where your soul once resided? The Elder Brain. It could be the harbinger of the grand design and the doom of the Githyanki. The end time of the 16 planes will be upon us, and the Astral will be the first to fall. Very well. I will accept what this damnable Geichrok has to offer. Yisk Githkar Tafki Crashet. Короче, каждого можно опять же уговорить принять личинку. Это... Life pulses from within. It wants to share it. Go on. Don't be afraid. It only wants to help you evolve. The tadpole you feel. Perhaps. Vlaakith's will be done. Ничего себе, она уже получает. А, они все полет получают. Слушай, ну это халява, если полет все получают. Это проблема со скоростью передвижения решается сильно. Короче, можно всех в этих превратить, да? Плюс на халяву несколько обилок дается. By Baldur bones, this is a lot to take in. Let's see if... One, we've been carrying a mind flayer around with us this whole time. Two, it's been appearing as someone else in our dreams, cajoling us to embrace our new illithid talents. 3, the mind flayer's been siphoning a gift Ебать, у меня ебало стало.
to shield us from the Absolute's voice. Did I miss anything? Understandable. Every tale was more sensational than the last. With a narrator so unreliable, how do we tell fact from fiction? I can't pretend I have the answer, but I know the Illithid's right about one thing. It holds our fates in its talons. Until the Absolute falls, there's no getting rid of it. Yes, and at a great cost. Partial ceremony. Да ты и так с рогами бегаешь. I won't begrudge you your choice. As for me, though, I'm not ready. I might never be. Да ладно. Блин, у меня теперь преимущество в убеждении, халява, пиздец. На убей. The coast is ever my priority. If you think we need this, very well. I will Да, конечно, бери, там полет халявный, блядь, вообще разъебывать будем. Life it once Go on. Don't that had you fear. perhaps. Этим всех ебало стало, короче. Интересно, это как-то повлияет на, типа, босса, то, что она, типа, частично этой стала? Oh, enough waiting. I crave blood. Почему по дефолту полет не делается, а прыжок? Почему-то по дефолту на Z прыжок, а не полет. Sharp as ever. What to do? Так, короче, знаете, что я хочу? Так. Хочу все-таки за Гейла посмотреть, что будет, когда там захуяришь. А то сейчас сейвы закончатся, там не откатить уже будет. Хотя сейвы в дохуя, кстати. Вот этот сейв, да? Сейчас быстро добежим, короче. И Гейлом взорвем мозг. Я не знаю, там сражение нужно будет делать или нет. Скорее всего, там без сражения, наверное, будет. Там, типа, я так понимаю, сразу концовка. Я посмотреть, как это произойдет, потому что потом уже не получится это сделать. Уже квест прорывается. Там же, по идее, я могу сейчас быстро добежать сразу до босса. Вроде ничего не надо собирать. А, там только один файт, по-моему, будет. Интересно просто посмотреть. Может, там какая-то еще ачивка на концовку будет. Типа взорвать Гейл мозг. В смысле, как сейчас сделать? Ну, я загрузил сейф просто. Я сделаю и хочу посмотреть, что будет. Просто Гейла нужно взять в пати и все. No one stopped me yet. Played at the ready. Never a dull moment. Have to keep going. Так, вместо кого? Вместо Уилла? Well met. Are you sure? Я просто не пойду никого спасать, сразу к Китерику пойду, да и все. Где там застрял? Блин.
что за хуйня? Ебать, в текстурах назастревал. You remember? What do you need? Where? Elminster's not around, so might as well. Что тут +1? А, +3. Стена огня, стена огня. Have a lot on my mind. And, well, in it. No one back home will ever believe this. The whole York. Sitting beneath moonrise. For how long? And how deep does it go? I wonder what the next move is. I must keep going. Time to press ahead. Tread carefully. We are very close to the source of the Absolute now. That telepathic storm has become a tempest. Так, а какой проход там был? Верхний? Here we go. I was wondering about Ладно. the Queen, Blackith. What her reaches are terrifying. I suppose that's not how you would describe her. A whole Blackith fleet is of unity. Nautiloids. Fear How and many beauty, true souls life have and passed through this unlife. place? Eyes like onyx, teeth like daggers. There's none more perfect. Sounds violent. I assume the meaning of perfect was lost in translation. Let's move. Уже сразу можно Let's put опуститься? hands on everything. Moving ahead. Не знаю, там пизделка будет, нет? А мне не дают еще элементарь. What's next, I wonder? I'll give it a try. Got to keep moving. Да, можно сразу, короче. Around a lot more than usual. It's almost like it's excited by something, drawn to it.
waste. Интересно, придется драться? Или можно сразу взорвать мозг? No longer a background murmur. We've found. You take a worried pause. То же самое все. The last shot. An elder. Look at that criminal. A radioactive power unlike anything I've ever seen. To have it. To hold. Oh, if only I could. But I can't. This is it. I must do as Mistra commands. One last gust of weave. One last gale to end them all. О, ачивку дали. Ебать. А интересно, им в соло, если сюда прийти, персонажи типа выживут, он же сейчас всех ёбнет. Beneath the smoking ashes of Moonrise Towers, the Elder Brain lies destroyed. Это одна из вариантов концовок. То есть, не доходя до третьего акта, и несмотря на это, тот FPS, который там будет. A plague of illithids will soon descend on the Sword Coast, enslaving all they do not infect. It is an ending of sorts, though not the one destiny had in store for you. Реально концовка игры. Один из вариантов концовок. Прикольно. Убить неидейский мозг, уничтожить личинки, абсолютно спасти мир. Ну, это типа концовка для такая, для, не знаю, для спидрана, если засчитывается как спидран. Ну, ачивка одна из концовок. Есть. At the ready. So, there's been a mind flayer inside the artifact, or astral prison. The more I learn, the less I understand. I do, but I digress. Did you want something? I haven't even dared to use the more benign forms of illithid powers. Do you really think I'm eager to jump to the next step? Да давай, Do you заебало. know what this entails? Well, of course you do. But I don't want that for myself. Будем одной личинкой. Fine.
I truly hope. Light it once. Go on. Don't be... The tadpole you feel. Perhaps. Once the others see what you can do. Жестко. Жестко тебя потрепала, мать. Зато теперь полет есть. Блин, с полетом вообще будет проще все. So that's progress. Короче, делаем всех личинками. And move. Так, а где все остальные? А, это типа, понятно. Понятненько. I'll give it a shot. И чё, у Шэдоу стали белые волосы? What's next? Ты когда прическу поменяла? What now? Be honest. What do you think of the new look? Well, I'm glad someone does. Perhaps I'll get used to it. Блин, охуенно. Люблю I have такие a lot волосы. to get used to right now. Don't waste a step. No traps, please. Блин, они специально сделали такой большой лагерь? What's up for discussion? The dog wags his tail, a small bag clenched between his teeth. He gives in. Сандали, блядь, принес. Почему, кстати, у меня преимущество при проверках ловкости испытания, а не было сейчас ловкость рук бонуса? Gods. A mind flayer's been getting their tentacles all over our dreams this whole time. I'm really not sure about putting any trust at all in this thing. It's already shown itself a liar. I've got my eyes on the Emperor, and Karlach doesn't blink. Gods, Shadowheart looks like a stack of gold. Never thought I could get so excited about someone's forehead, but here we are. He got his claws into me early. I was a wild kid, brawling my way through the city. One of my mates got wind of a bit of work guarding some indoorsy type with lots of enemies. Seemed like easy money, so I went in for it. He took one look at me and said I was perfect. I like that. Not like that, you know. Just Блядь, чё меня съебал? it felt like a good fit. I kept him safe, and he paid me well. Well enough to move my folks into a better neighborhood and put something away for the future. My future. I respected him, trusted him. And he returned that trust, that respect. His life was in my hands, and I took that seriously. The whole thing with Zauriel happened so fast. I had no idea what had gone down until it was over. А, мы это слушали, блядь. He was right. Это тот же самый разговор, я думаю. What's on your mind? Ah, great powers, huh? Especially if this thing wants. Then again, you can pull it off better than most.
Давай, давай, блядь. You've got to be kidding. You really want me to become a partial illithid? А, ее 2 раза надо Decade in убедить. Avernus, Хуя punishment себе. enough. Дважды надо убедить. Кстати, вот этот фокус, конечно, очарование прикольный. Дает бонус. Oh, that easy. Where's that? Давай же, суй мне в глаз. Stick it in my eye before I change my mind. Жестко. Soldier. А, надо ее в пати взять, да? Блять. Hey, soldier. Be gone, friend. I have a darling to adore. Looking forward to a bit. Oh, we have a new look for a new Shadow Heart. Nice as it is, she still doesn't have the best hair in the camp. Ревнует с таким же белым волосом. Don't look at me like that. The answer is no. No. Блять, 15 хуй выкинешь. Из бонуса-то. Capability, alacrity, such is the potential of the illithid kind. He sees it, yet he fears it still. As you pick apart his mind, you discover his worst memory, that which brings him the purest terror. Complete solitude after being disobedient, sealed, buried alive, voiceless. Will this be forever? A year of horror, then the release. He will never disobey again. Damn you. Давай же личинку, блядь. Right. Хорош. There's no more radiant sun, shadowed in name, but no longer in spirit. It suits her. I can only imagine what I could do were I to adopt the biology of a mind flayer. It certainly doesn't seem to have done you any harm, or rather, you've not yet done me any harm. Still, there are undoubtedly risks to such a transformation. If this is what the fates have offered to aid our cause, Ну, Гейла вообще убеждать не пришлось, по сути. А где Джахейра? Так, а Хелсин уже без личинки у нас. I trust your leadership and respect your decisions, but I truly hope this is not something we come to regret. Так. Блин, а чтобы они личинку сожрали, надо в пати взять их, да? А Джахейра куда-то свалила. Did you want something? If you're sure. Fine. Love Shadowheart. Are you sure? Да-да-да. And Shook. You be as you.
soldier. Ace. I'd love to, thanks. Бля, личинку он не сожрала, что ли? Бля, надо было их спать, что ли, взять? Или как это работает? Бля, но она не появилась. Надо было, видимо, ее из пати взять. Блять. Она в пати должна была быть. Сука. То есть я их убедил личинку сожрать, но при этом они не сожрали, потому что, видимо, не в пати были. Не знаю, как это работает. То есть надо сначала в пати взять. Хочу всех элитидами сделать. Будет все у меня. Ну, там, блин, конечно, халявная способность полета, блин, на 18 ярдов. Это пипец халява. As you Love Shadow Hearts. Are you sure? And just Be honest. Well, if you're sure, fine. Опять их убеждать, блядь. The dog wags his tail, a small bag clenched between his teeth. He gives in. I've got. Gods, Shadowheart looks like a stack. One of my mates. He was right. What's on your mind? Then again, you can pull it off better than most. You've got to be kidding. You really want me to become a partial illithid? Wasn't a decade in Avernus punishment enough? Oh. А, блядь, я ее в пати не взял. Да сука! Блядь, опять затупил. В пати-то я не взял сначала. Блин. Ну, это тоже, как, наверное, скорее всего, как баг. Потому что, то есть, я ее убеждаю сожрать личинку, но из-за того, что она не в пати, она не жрет ее, и в итоге диалог пропадает, она не получает способности, но при этом я ее уговорил на это. Блин, фига загрузка быстрая. Я так понимаю, загрузка все-таки влияет от локации очень сильно. I've got my Gods, Shadowheart. Copper for your thoughts. He was. What's cooking? All's well that ends. Copper for your thoughts. Then again, you can pull it off better than most. You've got to be kidding. You really want me to become a partial illithid? Wasn't a decade another? Oh. Ну-ка. Во. Сейчас верно. Go on. Don't That you feel. perhaps. Ебать, у них всех ебало становится. Dog wags his tail, a small bag clenched between his teeth. Light on my feet. Короче, это тоже, ну, как баг, наверное, Shadowed in считается. name. You need something of me? Charmed, I'm sure. Сейчас качну тебя. Блин, я давно гейл вообще не качал.
Ваш мастерство для магии локации возросло, теперь вы можете добавлять броскам любой заклинание, это своим мультиплеером интеллекта. Яси. Уя себе. Самые жесткие заклинания. Can't give up now. You need something of me? Certainly doesn't seem to have done you any harm. Or rather, Блин, нихуя ему тут надо 18 выкинуть. yet done me any harm. Still, there are undoubted... Go on. С кубиком намного проще стало, конечно, когда бонусы всякие появились. Moving ahead always makes my day better. Nice as it is, she's... The answer is no. No. Kate, such is the potential of the illithid kind. He sees it. Fuck off! If we... I'm... Блять. Hello, my dear. Блять, не тот диалог выбрал. Сука. Там надавить надо было. Блять. Я так понимаю, одна из концовок будет, что ты можешь всех элитидами сделать в своей пати. И владеть всеми. Короче, заменить этих челов на них, на себя. Certainly doesn't seem to have done you any harm. Or rather, not Блять. yet done me any harm. Still, there are undoubtedly risks to such a transformation. Сука. Я почему-то думал, что со Старионом там диалог любой выбираешь, а там надо было именно это. Показать ему страхи. Certainly doesn't seem to have done you any harm. Rather, you've not yet done... Давай, жри. Go on. Yes? I question the... I'll be... How much further can I go? Something's on my mind. Nice as it is, the answer is no. No. Capable such is the potential of, as you come, a year of horror, then the release. Я его в пати не взял, сука, забыл. Бля, ну... Зачем разрабы это сделали? Ну, типа, зачем брать его в пати, чтобы он личинку сожрал, блин? Причем потом, если его взять, он уже не сожрет личинку. Что хоть загрузки быстрые. Бля, я не тот сейв загрузил, да? Сука. Блин, ну бред то, что его в пати надо брать. Certainly doesn't seem to have done you any harm. Rather, you've not yet done me any harm. Still, there are undoubtedly risks to such a transformation. Certainly doesn't seem to have done you any harm. Or rather, you've not yet done me any harm. Still, there are undoubtedly risks.
trust no one. О, у него новая черта еще одна. Нихуя себе. Я не знаю даже, что ему взять, но он потом. The answer is no. No. Понял? Don't look at me like that. I know what you... So, a year. Он шапку снял, кстати. Все, блядь, наконец-то всех элитидами сделал. Looking ahead. Another step forward. Что забагал звук? Why, hello. Что-то забагал звук. Да, блядь. Всех, блядь, в элитиду превратил. Ачивка. Дойти до врат. Пройти второй акт. Уже половину ачив сделал. We must find where Gortash and Orin have established themselves and take their nether stones. А, я уже во второй и в первый акт не смогу никак вернуться. On my way. The city is close now. My former peers will be watching, no doubt. Waiting for us to do what we can to find them. What they know could help us. Action, not reaction. Что с ориентировкой-то, блядь?
Надо было, кстати, броник, наверное, в этом лагере оставить. А то у меня что-то, блядь, затар какой-то жесткий. No one back home will ever believe this. A long way to go still. Let's get going. Have to keep going. Defender of the people. Never a dull moment. If not over, then through. Да, пропал белый спутник, которого все фокусили. В лагере пока сидит. Решил с другим побегать. Excuse me. I can't find my mum. She was sick. She had spots on her face and hands. She went to go get some herbs. And she Гетерохромия. was supposed to come back Чего? That was last 10 day though. Ебать. Wow. Thanks. My mum would like this. She's the best cook in the world. And I'll look for her. I think she'll probably come. Так, а у стражи-то будем спрашивать, нет? Не съебался. Welcome to Rivington. South, Coast Way. North, Worms Crossing. Do you know where we're going? We told our son that this is a... Что-то со звуком, короче, глючит. Блин, они специально захламляют вот так инвентарь. Turn back, citizen. No passage in this direction. It's bloodier than a butcher's backyard out there. Piles of dead absolute. The cultists assaulted the gate, armed to the teeth. They nearly had it too, before the Steel Watch intervened. A little more than that.
You'll see for yourself soon enough if you head to... Бля, что-то со звуком, короче, сейчас засейвимся. Перезайду в игру. Что-то со звуком какая-то хуйня. То есть это баг, блядь, или что? Баги третьего акта начинают преследовать. С самого начала игры. То есть там фразы как-то обрываются тупо. Мне, кстати, надо ачивку сделать, попасть в тюрьму. И выбраться оттуда. Nearly there now. You can see the city up on the hill. Should mind my step. Почему по дефолту полет не юзается? Action, not reaction. One true way. Let's move. Very well. But you'll be in a cozy bed soon enough. Эй, туда вообще нельзя или что? Там, типа, просто как, типа, ну тут была битва. Бля, ну полет прям ебический. А это землетрясение, про которое Гарташ говорил. Тащит. Блин, почему он по дефолту не использует полет, я вот не понимаю. Опять этот бык. Все-таки быка не зря, не зря оставили. My. The fates move in strange and scrumptious ways. I am Слизняк этот. delighted to see you again.
After our little interlude at last light, I was worried you'd gone quite mad. Приду. Did it? I'm not so sure. I'm not in the city yet, you see. I'd quite like to get inside. But it's difficult to shuffle your way to the top of the queue when you're, well, as big as an ox. But what if I was smaller, more discreet? Maybe then a kind soul might bring me through. Right in their little pocket. Ooh. This day has ended so much better than it started. Now, you don't worry about me. I'll be a good, quiet little apple you can tuck into the corner of your pack. Just until we're inside the city walls. Hail, Cyric! I can't wait to get inside. Помочь зловещему быку. Что это за зло? Блин, бесит то, что полет не заменился. Mindflayer. О, Матис. What's up for discussion? Oh, hi! If you're here to save me again, I don't... You did me a real favor clearing all those ghouls out of Moonrise. That old bonebag Ketherick had some fancy junk stashed behind all the cobwebs and piles of gore. Didn't you? Figured we only got the scraps you didn't have the strength to carry. Wish I could tell you. We're stuck out here, but most of the action is beyond Worm's Crossing. Would I try to fool a sharpie like you? Have a look. Опа, амулетик. Дар королевы воронов. Пока вы носите этот амулет, ваша скорость прыжков и полета увеличивается на 1,5. Пока на вас действует полиморф или вы в диком облике, у вас также есть плавное падение. Свирепый ворон. Интересный амулетик. Так, давай за Уилла поговорим, потому что он за счет харизмы больше фигарит. Блин, правда, 17 харизмы, а вот что я там качнул-то ему, блядь? А, адепта. Холода. Не знаю, мне кажется, его надо обратно перекачать и взять ему. То есть просто, ну, типа... Корка льда. Это... Ну, хотя мне бабки сейчас, наверное, не особо нужны. Пока так побегаем.
I didn't realize Baldur's Gate was date. Wait, and you're in. Would I try to fool a sharpie like you? Интересно. Have a look. Так. Пара-па-пам. В принципе, я думаю, тут 15 тысяч мне хватит. Пока что. Там, кстати, голды значительно больше дают за все это дело. Камень больше не работает вроде. Stay away. I've got a long road ahead. If not over, then through. Anything of use? Так, ну общаемся всеми здесь, это пригороды. Смотрим, какие тут квесты могут дать. Halt, citizen! This is a restricted area. Explain yourself. Funny enough for me to take you to Manip Nesta, I think. Come on. The hell's you doing in here? Слушай, не зря вот этот фокус очарования взял. You're looking for a pig. You ought to be careful. I hear pigs eat people if given the chance. You can have a look. Just don't touch anything. Что за хуй, непонятно, да? What are you still flapping your lips at me for? Get... Ой, персонажей пиздец тут новых. Еще проблема, что не со всеми можно нормально поговорить. То есть некоторые просто тебя посылают. Please just... The flaming fists are supposed to protect this good city, but they allow trash and vermin to take our homes and goods. You're a true Baldurian, I can tell. You must understand why we need to keep these strays out of our city. Another bleeding heart. Piss off and take it elsewhere. They're beggars and criminals, and we won't have them. Don't pay me any... Lord on the rack, give me patience.
These protesters keep harassing the refugees. I just hope the Ilmater Temple opens up aid again soon. I just lost a wager, thanks to you. Who are you? Someone who bet that you'd never be foolish enough to actually show your face in this city again. But here you are. And the gold in my purse is soon to take flight. There have been whispers about you, sister. About your faith, your loyalty, your company. I can't help but feel the strangest twinge of disgust as I look upon you. Is it true? Has Our Lady forsaken you? I know the truth. I know my parents still live. Tell me where they are, and I have no quarrel with you. I'm afraid the quarrel is unavoidable, thanks to you. Now I must report your reappearance. If you are intent on bringing matters to a head, then seek out the House of Grief in the lower city. Tell me one thing. Is there someone called Renaud there? A tiefling with short horns and purple hair? Renaud. Now there is a name I haven't heard in a while. He is no more. I'll leave the rest for you to find out. Heretic. Butcher my wife and kid, are you? It's up there and we're difficult. That's an order. Why don't you protect us instead of these scruffy outlanders? Oh, to be fair, for a... Glad to see you. Никогда не знаешь, что будет полезным здесь. Балдурский вестник. Горожане на первом месте утверждают, что Гордон в связи с наплывом беженцев. Сильная охота на криминальные группировки. Первый бал открыт. I'm busy. Блять, ну столько персонажей, вот, ну реально могли бы сделать как-то, чтобы реплики, что ли, там, не знаю, не показывались. I say, terribly decent of you to come over and exchange pleasantries. Oh, how kind of you to say. I have been growing my bristles out. It's something of an art, you see. Свинья охуенная тема. Sharp as ever. Can't give up now. With haste. Я просто прочитал записку. I should speak up. You best not piss away. Out of sight, out of mind. Come on, open up. You're no sauce. Put my money on Christine. Breathe quiet. Move with care. Keep your wits. The place is trapped. Now, mind your tongues. Leave Christine
Бля, Астарион нужен. Астарион нужен пиздец здесь. Блять. Астарион в пати нужен, здесь нужно лутаться жестко. Из Астариона не полутаться. Never wanted the easy path. Keep your wits. The place is trapped. Incredible to be back. My home. My city. Baldur's Gate is where I first raised a glass in toast at the tender age of 14 and got so tipsy from wine, I puked in Dillard Portier's bushes. It's where the flaming fist chased me after I'd stolen a peach from a cart in the Wide. I got a good chewing out over it too. It's where my father taught me to hold a rapier, to read books of law, to know right from wrong. It's been 7 years since I left. It's no paradise, but it's home, and it's worth saving. And you? The city's yours too, after all. How's it feel to be back? Wonderful, isn't it? Torril's history is written within our city's walls. Expeditions to the continent of Mastika gather in the harbor. The Church of Gon displays its most priceless treasures in the High House of Wonders. Voices raised in song on returning day. The heady wines at the elf song. Ну и рожи у нас. No place like Baldur. Превращаемся в кальмаров. Are you sure? And Письмо от Арабеллы. Привет, скажу многим тебе обязан. Во-первых, ага, и в общем спасибо за все, я не забуду. Арабелла вернулась, научилась контролировать свои спелы, мы можем рассчитывать на ее мать, когда она будет нужна. Так, оставим где-то. Just thought of something. Мне нужна помощь. Well, this is it. Да, пошли. Keep a blade close. Так, а что ему взять на левеле-то? Могу убийц, кстати, ни разу не смотрел. Неистово атакующий, возможно. Чтобы чаще криты были. Да, неистово атакующий, либо мага-убийцу потестить, чтобы типа сбивать такое. Либо просто характеристики бахнуть.
Да, это для критов. Блин, кстати, надо потестить. Вот этот серп, конечно. Что за ослепляющий выстрел? Ага, нихуя себе, что-то такое не помню даже. Несите врагу удар, добавляет к урону бонус умения, все так действительно. Прикольно, да. Я там 14, блядь, бонус. No one back home will ever believe this. Baldur's Gate is right over the hills. And so is Cazador. And we are no closer to knowing why that bastard is so obsessed with getting me back. To tell you the truth, I don't know whether we can defeat Cat. I think we should track down my fellow spawn. А, ну это мы говорили уже. I imagine they'll be coming for me in the night if I don't. Unless Cazador has changed their orders, they'll be in the dens of this. We should get to them. Это было, но они к нам ночью придут, судя по всему. Who's that rummaging around in there? You have 2 seconds to explain yourself before you're under arrest. What? Those are children's toys. Which means if a child had picked one up, I don't want to think about it. How do I know you're not the one who planted those explosives? Блять, почему я за этого персонажа? Блять, сука. Почему он с Shadow Hazard разговаривает? У них, блядь, ни бросков, ничего. Где этот хуй там? I can't waste any more time. Careful, I bite. You're no sauce. I put my money on Christine. Even if we only have... Can you please give me a hug? Bet your arms. А, вон он сразу бежит, да? Oi! What in Helm's most holy name are you doing here, citizen? And I just... What are you? You have 2 seconds to explain yourself before you're... What?
How do I know you're not the one who planted those explosives? All right, I guess it can't hurt. I'll check up on the rest of the goods. You try and find whoever is responsible for this. Я даже не посмотрел. Swift as my feet can carry me. There's only a couple of pots. I'll do it. Don't take always filthy. You know who's really I'm sure you Who would do such a thing? Well, hello. Looking ahead, on my way. Так. Ну-ка, у них можно из-под нога вот так красть? Double the patrols. We're dealing with a maniac here. Time for discretion. Ну, вроде получилось спиздить. Never a dull moment. What's inside? А, не, For нихуя. communal use, it seems. Best At the ready. But it isn't a hard one either. If you can't even guard a blasted shed, it's no wonder we're being replaced by steel watchers. Ой, какой же большой город. Сколько ж тут, блядь, всего. А это только этот пригород. Don't know how we're gonna get. What's up for discussion? Heads will roll for this. This transgression. Oh, you poor, naive soul. Ой, иди нахуй, чел. Какая история, блядь? A perfectly respectable businessman wants to bring his, well, business into this fine city. And what do? They talk some absolute horse bollocks about papers and correct filing procedures and threw me in this slum. I should be loins deep in Chares's caress by now, not waddling about in filth. Похуй вообще. Then I guess you better get well. And soon. This way. You're no saucy. I put my money on Christine. Let's go to the shop. Got ya! Too slow! What the fuck? tempers are rising. It's clear not every. Я что-то отношения со всеми порчу. Is that blood? No, never mind. Seems like a good moment to talk. Ah! Whatever you need. I can't help you. Even talking is painful right now. After a quick examination, you conclude that your patient is pretending to be wounded.
You wonder why. Really? This isn't necessary. I'm sure there are other people that need your Не help. часто орков встретишь в этой игре. Shh, not so loud. If those lads find out I'm faking, they might go off on their own. They're not ready for that. And frankly, Там, кстати, орка вроде в расе какая-то пассивка крутая для I don't really милишника. have any other friends, and I like those lads. So I think I'll stick around a while more. Moving in. My son Garen. Блять, неинтересно. Здесь, по идее, любой персонаж может какой-то квест дать. Поэтому есть смысл со всеми говорить. They got me signed up. I'm really. So, you survived. That's more than it's mainly anger. I haven't. Понятно, да. О, это эти же. Тифлинги. What a sad situation. The once proud tieflings of Elturel, reduced to beggars. You're all right. My gods, you're all right. Come here, darling. I was so scared I'd lost you. Me too. But we're here now. Safe. Maybe not. But we have each other now. We have this moment now. Thanks to you. Ебать, меня ебало. О. Угу. Зашли царство, белая кровь. А что, никакой этой награды нету? If I could. Don't take that on yourself. You know. Forgive me. Is this your first time in Baldur's Gate? It's a fine city, isn't it? These Ну days понятно, there's barely enough to это... go Бля, around. нихуя у тебя тут диалогов. The refugees on top and well, folk aren't feeling too generous. The way things are going, it might well come to that. Some well-to-dos in the city donated enough to see the newcomers right for the time being. Only they didn't bother helping everyone else. Locals going without while strangers feast. It stoked the fire, all right. Some Baldurians are kicking up a fuss round the front of the barn as we speak. If I wasn't wearing this uniform, I'd walk round there and teach him a lesson they'd never forget. Too bloody right. They've gone soft behind those walls, forgotten what it's like to struggle, living hand to mouth. I say we march round there and slit a few bellies, remind them how much worse things could be. What do you say? Why does it matter? Innocence makes the blood run. Почему он такой жесткий-то? А, это, блядь, притворилось. Бля, я вот думал, что это просто какой-то рандомный перс. Кто же знал, да? Sniffing for our stones. Gortash won't like that. A throat his black hand can't choke the spit from. You'll need to bleed and carve this city if you want to turn him to grave meat. He shivers at the thought.
When you find the lordling, tell him Oren is watching. So Oren is a shapeshifter. How long has she been watching? Вот кто знал, что здесь типа стоит она? How did that song go anyway? Hey! It's only a couple of pots. I'll do it. Sorry, Ike, but you're no bard. No traps, please. The state of this car. We got here first. Back off! What's that? God, I can practically smell it. Зелье полета, когда у меня полет есть. Whatever you can from this mess. We'll make something out of it. Wish I had a bag of holding. And the innocent. If we do nothing, the innocent will suffer just the same. We have no good. Freshen your drink, perhaps? I think it's been freshened enough. Fine day for it, eh? Чисто пикник у челов. Can't leave Crunch behind there. File a report, and I'm sure the Maneth will deal with it. Cuddling these facts. Go talk to... Honest citizens. That's why we need to. I'm not paid to talk. The place was empty. Keep the... Danuvia! Get these spotters out of my house now! Arthur, sweetheart, you paid me and my boys to be caravan guards, not cattle wranglers. If you want us to get our hands dirty, it'd be our pleasure. But that'll be extra. I just want to remove these unlawful interlopers from my property. I can't let them stay here. What if the little brat gets into the basement? My basement? Oh, nothing interesting, just materials. I'm a craftsman, you see. This man is definitely lying. And he's really hoping you don't pry any further. Look, I have some very valuable components in there. I need to get that lot out before they damage something.
What do you mean by that? Shh, sweetheart. Adults are talking. This is guild business, and we'll handle it as soon as we get paid. Enough of this bickering! You! What's your proposal? You don't exactly look desperate for gold, but I can't help but admire such solid business acumen. Very well. Get the job done, and you'll be paid and be in my good graces. Do you think you're clever coming in and undercutting us, sweetheart? We were about to make a bit of extra cash before you butted in. You owe the guild a cut. The Guild, a loose coalition unifying every criminal outfit in the city under one collective rule, from cut purses to contract killers. I think you're overestimating your abilities somewhat. But I haven't got time for this. Come on, boys. We've got places to be. Your spell casting has caught this guard's eye. Time to explain yourself or face the consequences. Мысли, блядь. В смысле, какие упражнения в магии? What are you doing? We cannot defeat the brain without that stone. Did Wind please speak? Love to see that thing in action. With a flick of the wrist. You were seen picking a lock. Prison guards are rarely happy to let... Согласиться отправиться за решетку. В смысле, а почему они на меня напали? Из-за того, что я, блядь, обнаружение, что ли, сделал? This calls for careful footwork. There is so... My old bracers went missing. An alibi. Ачивку дай. The guard prepares to... Блять, в пизду, короче, с этой тут тюрьмой ебаться. А почему они, типа, меня за решетку-то решили отправить? Я не понял. Из-за того, что я обнаружение мысли, что ли, сделал?
Ой, блядь, это здесь сейф, что ли, остался? Бля, вот забываю сохраняться. Ниже ничего не было. Чаще сохраняться-то. That might be worth a look. Bet that will fit in my pack. What will we do? There are so few of us left. Our strength was Here we never go. numbers, but the bonds we share, and they are. Rechtei Hathran Rust. My friend from the Hag Swamp. You join us as we honor our fallen dead. Ну, это тот хуй. You're a bright light on a dark day. Even you, my erstwhile quarry. Oh, hello again. Frey Valdiskdurovna. Frey Valdiskablast. I feel we're intruding. We should leave quickly. Calm yourself. You will not be harmed. Our leader has called off the hunt. She wishes to speak to you. Im orak nete. Krasinetra. So, the impossible spawn walks among us in the blazing sun. We have been looking for you. The last time your friend came to our camp, he stole our children, our future. When I was hunting you, I was to bring you back here, interrogate you, discover how to save our children, and then destroy you. But things have changed. You have changed. Is it true you left your master? That you broke the spell that binds you to him? Well, I mean, kind of. It's a long story, honestly. Free. Not while his master still lives. But he has, perhaps, earned a second chance. We have tried to save our children once already, attacking Khazad-dûr's palace at first light. Even then, it was too well defended. But if his own spawn approached, someone he thought he could control, he would throw his doors open and welcome you in. And once inside, you could do what we could not. You could save the children you damned. You don't know Khazad-dûr like I do. He's merciless. You want me to march into the lion's den and save your children? But I promise you, they're already dead. I spent 200 years bringing him victims. Each and every one was whisked away to be fed on that night. But you never saw him feed yourself. He could keep prisoners for days before killing them. I know our plight is grim, but if there is even a chance to save them, we must take it. If our children are truly gone, then we ask for blood. I know you can understand that, Spawn. I suppose. Yes. Yes. Revenge, I can do. Thank you. From me and all my people. If you can do this, we will be in your debt. You have lived a life of violence and sin. You have stolen lives, broken families, and caused immeasurable grief. Doing this will not right those wrongs. If you're trying to encourage me, you're failing abysmally. But it will be a start. You may still be redeemed. Please go. Time is short, but we will see you again when it is done. We cloud our judgment, and it almost did.
should speak up. Our dead fought. I'll destroy every last bloodsucker. I do not stand. We can... So we should do nothing. Just wait for the next wave. Steve. I share your fear, but we cannot build plans on fear. We will, for all our sakes. Do, 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 do. It's been freshened enough times as it is. Quite a spot. Open up. Another quake. What's going on? It's the Elder Brain. There's something happening to it. The circus of the last days has returned. See Dryads, Jinn, and Dribbles the Clown back with a new act. А деньги когда кидать будут? В монитор. О, бабки кинули. Something over there. Ключ курьеров. Так. Ебать тут, короче, сколько тут контента. Давай там сверху осмотримся. Надо со всеми поговорить, потому что с кем-то квест будет, с кем-то что-то еще. That's curious. Let me have a little piece.
should be easy. Подвал мельницы. No time to rest. How much further can I И go? летит. Недостаток мозгов. What's up for discussion? Before you lies the unconscious body of a mind flayer, glistening and raw. A newborn. Unattended. How fortunate. Нам скользнуть надо. You pick your way silently through the loose rocks and broken masonry until you're a safe distance away. И зачем? Before you lies the unconscious. A newborn. Unattended. Oh, but it is. This one has only just transformed. It is weak, vulnerable. Its potential ripe for harvesting. Go on. Kill it. Absorb its power. Just like you did before. Come no closer, you. You. What are you? What am I sensing? You are like me. Like I was. A vessel yet to transform. Help me. I am so hungry. We are new to our collective. My birth was difficult. The vessel fought hard. It left me weak. We need to feed. We need a brain, fresh and frantic, to restore our strength. You are correct. I am ready. А, и он ушел. I'll give it a shot. А, он тут напал просто, да? Не, ну это хуёвая тема. Где он там, блядь? Ой, ебать, он здесь этих захуярил. А, он бежал. Не, ну это такое. Зои Бигр из Футурамы. Похоже, кстати, да. Надо спросить, что он мне даст. Ну, короче, мы можем его поглотить и, я так понимаю, личинок получить. Либо можем мы, типа, посмотреть, что он мне может дать за мозги. Блин, конечно, вот это перенасыщение контента диалогами вот в таких местах, оно немножко поддушивает.
То есть ты сюда приходишь, и здесь ты, блин, реально там много времени сидишь. A newborn. Unattended. Just like you did. Help me. We need to feed. I sense you are underdeveloped. Bring me a brain and I will help you augment. I shall be here. Curtail your sympathy. We wish to destroy the Elder Brain. Not You have returned. With a meal, I hope. Be quick. Moving ahead. Интересно, а как он меня может вознаградить? Просто сам поделится энергией. Ну, прикольно, он вылез и, короче, вот эту парочку захуярил. Ну, как прикольно, не прикольно. Eager for battle. Да, блять! Игра, ну нахуй ты это делаешь? 4 расследования, сколько там проверка? 25 нужно было, нихуя себе. Там что-то в этом стоге сена есть. Нужно узнать. Может, там мозги лежат? Короче, вот такие моменты в началах акта поддушивают. То есть нужен баланс между драками, разговором и каком-то исследовании контента. a newborn. Oh, just like you did before. You are help me. We need to feed. Curtail. You have returned. I sense you are curtail. Seems simple enough. Так, в этом стогу что-то есть. Мы можем бахнуть на расследование. У меня же еще преимущество, да, при интеллекте? Let's get on with it. At least things have stayed interesting. Ага. Can't afford to stay idle. Ага. Ага. Have a lot on my mind. And well. Enough waiting. I crave blood. Да блять. Сука. Даже преимущество не прокнуло. Сколько я там, блин? 4 раза, блин, с кубиками. Что в этом стогу там? Ну, там 25 надо выкинуть, я так понимаю, надо критически выкинуть. Триггерит. Еще надо Астарионом кусь сделать. Keep your distance, darling.
Так, иди кусь кому-нибудь сделай. Over there. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Eager for battle. My faith will guide me. Indolence breeds madness. What's this? I think it's been freshened enough times as it Так, и чё? I feel my face А, going. и все, блядь? Сука, вы издеваетесь? Thinking you were blushing with happiness to be here with me. Oh, I see. Compliments in return for the Стрела, блядь, там лежала. Stop me yet. These boots have seen everything. Бля, вот игра, опять же, вот... То есть, горожанам пофиг то, что я тут летаю, короче, как и летит. А когда тут скелеты бегают, им не пофиг, ой, страшно. Так. Надо еще понять, кто отравил эту хуйню. О, этот Миша подложил, да, им. Так, сейчас с этим еще попиздим тут. Про подвал. Так, с этими пиздили. If I hire the refugees, Kill the little monsters. They were provoked. Keep a sharp eye out. The circus of the last days has returned. See Dryads, Jinn, and Dribbles the Clown. How dare you? What in the hell How is all of dare this? you. a necessity, good sir. The Steel Watch loves pretending sweet Rivington doesn't exist. So we have decided to protect you, dear patrons. No need to thank us. You'll be allowed in once I've done this batch. Next! Летающих не видели, вот и Hello, страшно. hello, and welcome to the circus of the last. Так наоборот, они скелетов пугаются, а то, что мы летаем, тут им пофиг. Oh, this is Benjamin. Say hi, Benji. Benji here checks all our patrons to make sure none of you are vicious murderers. Can't be too careful. But enough of this. The circus is a place of joy and distraction, so come inside and forget your worries. Not a problem, dear patron. Benji just has to check if you're a vicious murderer. Benji? Brain juice smells like piss and iron. No like. Oh, well, that's a first. Usually I'd allow you in, but in these times, I can take no chances. Move along. No circus for you. Блин, элитийское мастерство, конечно, жестко тут бахает. С кубиком намного проще. Damned if I'm not a sucker for big eyes and a heartfelt plea. Very well.
Welcome to the circus of the last days. Have fun and be sure to catch the star of our show, Dribbles the Clown. Старин получает вдохновение. Сколько у меня, кстати, опыта? О, скоро максимальный левел будет. Там 12-й, по-моему, максимальный левел. Пробраться в цирк. Блядь, там еще и цирк. Да сколько тут вот это вот, блин, со всеми говорить. Ладно, в цирк попозже. Да все такого вурдалака хотят себе. Так. Так, давай вот с этими, которые тут, блядь, про подвал что-то. Clear off. Dim whatever. The place. If you want us to get our hands dirty, it'd be our... Not if I just want to remove these unlawful interlopers from my property. I can't let them stay here. What if the little brat gets into the basement? My base. Look, I have some very valuable components. Who do you think you are? Zenobia? People are lining up to break into my property. Do something about it. You paid us to protect you and your high-quality merchandise on the road. And we've since arrived at our destination. As I said, anything else is extra. Ugh. This is the last time I hire someone from the guild. Fine. Here's the extra. Finish the job. Please. А, мы драться будем с ними. Бля, ну, по-моему, проще разобраться без драки. Потому что, ну, не знаю, смысл. Можно запиздить и посмотреть, что будет, но вообще я без драки бы хотел. А, это, бля, это же как основное действие идет. А, у меня тоже... А, я кольцо не поменял. Есть там разрыв жопы. Я его с удара типа захуярил. О, давай заодно посмотрим эти. Черная дыра. Прикольно. Ой, я не тот левел сделал.
Блядь, обилок пиздец. Я не хочу с ними драться, я хотел тут по-нормальному. В смысле, это же дальняя атака. Да, надо кольцо. Into the shadows. I wonder if this is worth the cost. Прикольно. Блин, паралич вообще я что-то недооценивал. Он просто дает, блядь, стопроцентный крит. Можно было, кстати, подлететь просто. Своему ебали. Time to press ahead. Ну я хочу здесь это по-нормальному закончить без этой пизделок. А куда это хуй свалил? Или мы его тоже захуярили? What's up for discussion? I see those animals are out of the picture. Can we stay now? Or are you going to turn us next? You're serious? You're... Don't worry. Какая же ты сволочь. Так, у него тут что-то под... Блин, я не хочу их, короче, убивать, потому что, не знаю. Я хочу здесь по-мирному решить. Смысл мне от этих, блядь, бродяг, которые тут, типа, из гильдии. Там с этой гильдии по-любому еще какие-то дела будут, может, он там что-то скажет за нас. Хотя, кажется, это просто рандомный такой персонаж, даже ни на что не влияющий. Прикольно, кстати, это психоническая дыра, блин. То есть можно стягивать и потом туда фаерболом хуярить. Это вообще имба получается. То есть стяжечкой делаешь и просто потом фаербол. All's well that ends. Oh, not as bad as it could have. Блин, паралич, короче, я недооценил. Прям вообще заебись. Работает. If you want us to get our hands dirty, I just want to remove these unlawful interlopers from my property. I can't let them stay here. What if the little... Look, I have some very valuable components in there. I need to get that lot... What do you mean by that? Shh! Enough of this bickering! You! What's your proposal? Very well.
Do you think you're The Guild, a loose coalition unifying every criminal outfit in the city under one collective rule, from cut purses to contract Блять, killers. 20-ка. Нормально. I think you're... Come on, boys. А во, они ушли. Spellcasting Бля, has caught почему? this guard's eye. Time to explain yourself or face the consequences. Это из-за обнаружения мыслей, что ли, блять, или что? Так она одна только. Почему? Это из-за того, что я обнаружить мысли, что ли, делал, или, блядь, что? Ебать, а что такие жесткие атаки? Что-то такого вроде не было раньше. Time to push my luck again. Этот чувак по-любому съебывает, да? То есть, а как мне сделать, блядь, это может обнаружение мысли не надо? Чтобы просто она съебалась. Типа она почему-то агрессивничает. Заморачиваюсь над каким-то рандомным персом, который вряд ли здесь вообще на что-то влияет. Мне просто хочется понять, это из обнаружения мысли или что? Can't slow down. If you want us to get our hands dirty, it'd be our pleasure. I just want to remove these unlawful interlopers from my property. What do you mean by that? Shh! Enough of this bickering! You! What's your proposal? You know very well. Do you think you're... The Guild, a loose coalition unifying every criminal Блядь, outfit in the city преимущество under не one кинул. collective rule, from cut purses to contract killers. Come on, boys. Во, она, да, она из обнаружения мыслей, короче. Что-то тупила. All's well that ends well, eh? I'm sure the guild will be in touch with any concerns. Что за хуйня? I see those animals are out of the picture. Can we stay now? Or are you going to turn us next? Same way lots of us did. Trying to get away from the army of the Absolute. Я бы не хотел, чтобы в моем доме кто-то жил. To put a roof over your family's heads after being on the run for Torm knows how long, wouldn't you? Off with you then. We don't need an audience, that's for sure. Бля, ебать ты охуевший. Ты чё, блядь, мразь? Короче, мы можем их либо выгнать, либо это, да? You again.
Did you need something? Duh. But if that's what it takes. Не, ну пока эти беженцы не стали дерзить, я был, в принципе, готов помочь им. Так, О, подвал. Something over there. I'll take that. Я сейчас приду. Так, сейчас залутаем дом, посмотрим, что там в люке. Что он там вообще держит? Явно не просто так он здесь. Особняк. Trust no one. With pleasure. Hush the shadows. Мадам, благодарю за приглашение. Вы знаете, как я люблю ваш чуть здесь. До сих пор отошел от последней встречи. Что не забыли о моей маме, какая даже наверняка это Арфур. Уже ты там в подвале держишь. What to do? Better not be cursed. Внимание, провалы, блядь, массовые. Что? Только не говори, что у тебя здесь бомбочки. Step carefully. There's a trap. Растяжки везде, да? Watch your back. Traps. How considerate. Везде растяжечки. Moving. Be careful. There are traps about. Need to find a way forward. Step carefully. There's a trap. Пиздец какой.
careful. There are traps about. Be careful. There are traps about. Коробка с фейерверками какая-то. Go. A trap. Someone doesn't like visitors. Опять нахуй это взял? А, нихуя себе, это можно как это... Как оружие использовать, прикольно. Eager for battle. All right. What now? What a day. I want to Step carefully. А, блядь! Ёбаный рот, нахуй. Какая жесть. Mortal Kombat! Be wary. This place is trapped. I wonder, is that? No. An ordinary lamp. Pity. Simple. Посылка споржит тебя, ну, не тяни, но сейчас начнем смотреть. Мешкам сделал. So, dear Arthur's been converting toys into deadly traps. Very naughty. Этот хуй, блядь. This must be where he was making them. There's no shortage of evidence. Это он, значит, да. Вот сучара. What path lies before me? Let's see. You again. Did you need something? What? How? Nine hells. Whatever you think you know, I'm sure some gold would help you to forget. I'm just a simple toy maker, an artisan. I don't know anything. They would have killed me if I refused to rig the toys. And they're definitely going to kill me now. I can't tell you. I won't tell you. All right. Just don't hurt me. The teddy bears were an experiment. My greatest invention. A clever little device in their chest allows them to speak. But there's more. Smoke powder inside the device. I collect packages from Phaloga's fireworks in the lower city and stuff the bears with it. Not because I want to, because I have to. Otherwise, they'll kill me.
I don't know who's in charge, but it starts at the fireworks shop. That's where the packages come from. Go there. Tell them Uncle Philogia sent you, and they'll show you the smoke powder. Lots of it. There. I told you what you wanted to know. Now, will you let me go? His plea comes with an offering, a pass granting you access to the lower city. Можно его в тюрьму посадить, можно взять золото. Here, take it, all of it. I don't care. You'll never see me again, I promise. Пропуск дали. Gortash is being named Archduke. Time to pay Worm's Rock a visit. Может, в тюрьму было его лучше посадить? She's not brave, Pen. She's just learned to stay silent to avoid causing... Not quite sure why you stood up for us like that. But I won't say I'm not grateful. Thanks. We're much more interested in the beds and the pantry. Good thing you sorted. Ну ладно. Ладно, голду возьмем и хватит. Так-то можно было его в тюрьму посадить. Мы ж типа хорошие. Ну, хорошие дела бесплатно не делаются. Голда пригодится. Так, что тут еще? Ну, типа, в тюрьме от него толку мало, а так голда. Что он там на наши эти, блин, на наши харчи будет питаться бесплатно? If you're after a job, Neverwinter is on the lookout. Блин, сколько же тут персонажей? Кстати, до сих пор ни одного торговца не встретил, по-моему. Так, заброшенные мельницы до сих пор нас ждет элитит, который жрать хочет. No doubt you came here to choose from my fine selection of weapons. А, кузнец. Yes, I seem to have it all. Clubs, swords, maces, bows, cutting and gutting galore. Why don't we see if we can find the perfect weapon for you? I provide a personalized service for my customers to make sure the weapon I choose is the perfect fit. Tell me, how do you like to kill? I see. Playing to your strengths. Keeping things simple. And when you kill someone, what do you feel? Killing holds no fear for you, does it? You understand what it takes and what it gives. One more question, if you'll humor me. Do you think you could turn your weapon on those closest to you? You'll do so much. Глазоздель не одобряет. I'm done with you.
Опять это, блин. Still rolling in the muck, I see. Она так нас преследует по всему, да? You are coming. Knows you have the Bone Lord's stone. Do not let him hiss hot air into your worm-weakened brain. He'll find your weaknesses, stick a knife in the cracks, and prise you apart. Unless you get him first. Remember, his throat spits lies, but my blade carves the truth. You will read it on your skin soon enough. She's toying with me. What does she want? You! Try attacking me when my back isn't turned, you bloody coward. Is that so? You've got some evil twin running round whacking people round the back of the head. I'll tell you now, you'll be seeing bloody double when I'm done with you. Well, I'm sure it were you. I'm almost certain. Ah, God's be damned, I don't know. I'd have sworn, but my head's pounding. I don't remember. I need a bloody drink. Go on, clear off. I've seen enough of your face today. Опыт. What do you want now? О. Go down to the... Что, не хочешь со мной торговать? What do you want now? And go down to the bloody shop. I've got work. А, приходи в лавку. Лавка у тебя где, блядь? Ну, кстати, можно покрафтиться, да? Где там этот баф? Still alive. So that's progress. О, нифига себе, все проверки на медицину прошли. Так.
locked from the other side. I wonder what it's hiding. Still breathing, despite everything. Another step forward. Так. Before I saw the giant metal monsters guarding the checkpoint. Oh, enough waiting. I crave blood. Into the shadows. Curious. Want to let those thugs get away with this? Those thugs worked for the guild. They can get away with whatever they like. Не смотри. А кто там палит? Типа через окно видит? Step quick. Maybe it has something to do with the army about to invade the city. No one stopped me yet. The trader has no interest in selling that particular item, though you are welcome to purchase something else. О, нихуя себе. Продвижение силы. Дробящий, колющий, режущий урон, нанесенный существу, снижается на 1 за каждый оставшийся ход. Если существо понесло урон, когда ему остается 5 или более ходов, он нанесло... А, ну я такое уже видел. Там хуйня. Наряд костяных шипов. Вы получаете 15 временных хз всякий раз, когда вы выпадаете в ярость. О. Стойкость снижает весь получаемый урон на 2, когда владелец получает удар, атакой ближнего боя, атакующий получает 3 колющий урон. Слушай, это для Карлах топ. Хотя, блин, я там уже 2, короче, доспеха для Карлах купил. Один, который выносливость дает, другой, который силу давал. А вот это, по-моему, лучше. То есть, типа, ты в ярость падаешь, 15 АЗ получаешь. Снижает весь получаемый урон на 2, когда владелец получает удар атакой. Да, и, блядь, не, это, короче, топ для варвара. Так, это просто плюс 2, да? Дополнительная дальность. Это что такое вообще? А, это глефа. При этом фехтовальная. Вихрь ударов. Вот эту броню надо будет по-любому брать, она, наверное, лучше. Получаете бонус за броском инициативы, и ваши атаки из-под тишка дополнительно наносят силовой урон. Из-под тишка. Плутам в современном мире живется не сладко. Ага. Ну вот эти можно на Астарионе, да? А мне что стоит? А что, силовой урон он как-то жестче, что ли? Но меня и так врасплох не застать. Если смысл их брать, типа, а силовой урон, он что, типа, да они, вроде урона, хотя от силового урона я не видел резистов. Типа, тут некротик, а тут будет этот. И бросок инициативы еще. Ну, кстати, да, эти надо. Пластичный доспех. Нет. Это просто доспехи, да? Ничего такого. О, кстати, мастер засад. Оружие часового. Вы получаете бонус к броскам инициативы, преимущество при проявлении на внимание. Удар мастера засад в бою вы дополнительно наносите 1 шаг некротического, которого еще не сделали своего хода. Неплохой меч. Ну, блин, у меня 2 этих, типа, которые накрытые тени. Наверное, нет смысла что-то. Ну, кстати, интересно, да?
То есть здесь 1,6 урона. Ну, я типа почти всегда первым Астарионом хожу, потому что у него инициатива высокая. И типа еще здесь броски инициативы, да? Короче, здесь явно надо вот это брать. Перчатки, наверное. Ну, меч. Да нет. Здесь на криты. С криты лучше. Ну, вот это надо по-любому для этой. Что-то вообще прям очень хорошо смотрится. То есть и 15 временных АЗ, и, блин, весь получаемый урон снижается. Это лучше, чем 2 выносливости. И что там еще давала мне броня? Так, ну тут надо этого, Уилла, чтобы это все это купить. С харизмой. Так, запомним, что здесь торговец у нас. Пока не покупаем. Блин, да сколько же персонажей тут, пипец. Так, люк, здесь еще этот... The absolute army is... Seems like a good moment to talk. Do me a favor. Ever wanted to meet the most coward? You should do the same. Cursed to put my hands on everything. That might be worth a look. Мы в колодец спрыгнули. Убитая беженка. Полет прикольный. Как мне мозги-то, блин, это взять? What's that? Как мне мозги этому принести? Килограмм. Может, мне реально надо тело принести? Реально я тело тащу? No time to dally.
Не, щит точно мы оставляем, да? Тут халяву дает. Все равно перегрузка. Delicious. Don't waste a step. Блин, с полетом теперь такая прикольная тема. Тут ничего нету, да? Просто тут беженцев захуярили. Единственное, что полет, блин, он не дает это. Типа по дефолту на Z, но он, короче, конфликтует. Приходится, блин, так нажимать. Типа решили проблему с этим. Со всякими вот этими прыжками везде. Давай труп отнесем, посмотрим, что будет. А ты что тут остался? Let's try this way. Всем пофиг, что я тут летаю. Have a lot on my mind. And, well, in it. Best be on my way. What's up for discussion? You have returned. With a meal, I hope. Yes. That will do nicely. And as you have aided me, so I shall aid you. You feel its presence gently probing the palace of your mind. As it finds a mostly vacant spot, power and knowledge flood your brain, unlocking a new secret. Now leave. I will feed alone.
You have done. Now leave. Еду ему принесли. А если его просто заебашить? Now leave. Не хочу его мочить, мало ли он потом превратится в более мощного, и мы сможем как-то это... Не знаю, что-то с ним сделать. What now? Let's be quick. Like a wraith. Just like old times. The creature was born recently. Its mind is still fresh. You can absorb its potential if you consume it. Нафига мне ключ от мельницы? А, ну я типа мозг забрал, но при этом я все равно не могу его сажать или что? То есть он уже поделился? А, съесть. Погоди, что там с личинкой было? Короче, она почему-то не дала ничего. Ладно, пускай сидит, хавает там. Может, потом придем заебашим. If not over, then through. Так. Так, торговец, здесь люк непонятный. Здесь цирк, да? Торговец, там шмотки купим чуть позже. I've got a long road ahead. Should mind my step. Worst trade is one of those steel watches. I've packed bags for myself and the kids. Ready by the door. Seems like a good... Domain is dead. This does not bode well. Ah! A new face! Welcome to Sword Coast Couriers. To send and to serve. Delivery not guaranteed. Well,
we've had to change the policy. Hard to send letters by road when there's a rampaging army of fanatics bearing down on you. I'll tell you, it's left me in a right pickle. I've sent what I can by pigeon, but now something's attacking them and all. Become a postmaster, Danzo. It'll be easy. Nobody mentions having to spend your evenings hunting for pigeon carcasses, do they? You sense there's more to his anxiety than a few missing letters. Oh, well, one of the missing letters is my own correspondence. A personal matter, nothing serious. But you can understand if people think I can't even deliver my own letters, I'd be finished. I suppose there's no harm in you taking a look. Here's something to get you started. Bring me the letter, unopened, and you'll get the rest. We'd be safe in the gate. I heard the stories. Don't suppose you've, stumbled across those letters? В смысле мы вернули? Don't suppose you've, much appreciated. Бля, баг что ли? Он мне пишет, что мы завершили. Сука. Загружаться. Может задаток не брать? Да, багов что во втором акте, что в третьем хватает. Кстати, по FPS пока в третьем акте даже лучше, чем во втором. Не, может я, правда, еще, ну, еще не в основной город зашел. Но тут как бы много этих персонажей. Вроде пока все нормально. Ну, блин, тоже вот баг с квестом этим. Типа он завершен, хотя я ему ничего не доставлял. One day I'll catch a break. You're such a scaredy cat. Really? The cult is on our doorstep, and you don't want to talk about things. We should speak up. Mummy? Hi. Yeah, I'm caring for the courier dogs. Mahi's my boss. She's mean, but Dad says she'll toughen me up. Maybe. I don't know. He's usually drunk. Dringo, get back to work. And you, what do you want? This is a private yard. They're not for sale. These are courier dogs, trained to follow orders, read maps, and protect their deliveries with their lives. They're worth more than their weight in gold. А, погоди, это батя того чувака, который... Found him, did you? I can't say I'm surprised. Gomwick never kept him on a tight leash. Шкрял. Bring him here, and I'll give him a once-over for you. Check him for worms and so on. Oh, yes, please. I'd love to see him. He's a good dog. We'd both love to see him again. It's the only way to teach him. He behaves worse than the dogs and makes more of a mess. Шкряп! Scratch! Oh, it's good to see you, boy! Shut
Dringo, and get back to work. And you've been slacking as well, Scratch, my boy. This dog is property of Sword Coast Couriers. I'll take him off your hands now. Gomwick was his handler, not his owner. You're lucky I don't report you for stealing him in the first place. I can do whatever I please. He's my dog. Now get out. This is a private yard. Я не хочу ей отдавать шкряпа. Нельзя, он хороший пес. Шкряп есть шкряп. I'm not surprised. Gomwick always indulged him. And he's Лазазель не одобряет. I don't like. Looks lively. Take the useless mutt if you're so inclined. I'll have nothing more to do with him. It's not just Scratch. She's always hurting the dogs. Shut your mouth, Dringo. Last warning. Fine. You think you Почему can do Лазазель better не than me? одобряет? Be my guest. They're a useless bunch of mongrels. You're welcome to them. Ну а чё она шкряба обижает? You got rid of her. I'll do a better job looking after these dogs than she ever did. I promise. Красава. Mistress is gone. Mistress is gone. I mean, such terrible news. Thank you for making Mistress go. Да не за что. Ну а чё она, блин, с собачками нельзя так? Something to send? Don't be shy. Так, чё, давай. You sense there's more to his anxiety than a few missing letters. A personal matter, nothing serious. But you can not the something nearby is snatching them. I can tell you that. You bring me the. All you want. We've got enough mouths to feed. We don't need. А, вот. Если мы найдем, мы не должны их читать. В смысле, прямо здесь, что ли, искать? Жалобы на доставку почты. The Duke. Ravengard, I think. I heard he's a good man. This is front page material. О, там сопрошкряба что-то. Все еще не нашелся, я скучаю по тебе, мальчик. Можно было ей, наверное, шкрябу отдать, нет? Ой, в смысле, не ей, а по пацану.
name and rank? Quickly now, there's a war on. At ease, at ease. I am Commander Lightfeather, leader of the finest aerial communication regiment this side of the Triumpha. State your purpose, ground walker. I don't have all day. Damned awful business. Fine flyers, a lot of them. Gone without a trace. Intelligence is in short supply, but we know our enemies flanked us on the west side, not one rooftop away. We're avoiding the whole area. I won't lose one more beak to the blighter. If you pass that way, beware the sign of the featherless wings. From that rooftop, none return. A little wet under... I've no need. Так. Можно было, наверное, шкряба отдать ему и... Типа, а потом ее прогнать, наверное, как-то так. Ладно. Бля, да сколько же тут персонажей? Тут еще мне в цирк сходить, вот здесь можно спуститься куда-то там. We have the Duke's full support. I've got my eye on Our. Какая-то пещера внизу. Ебать, здоровый чел. Автосохранение было? Damned outsiders. Front page material. Halt! By orders of Lord Gortash, refugees are no longer allowed in the city. Turn around. Then go. Ладно. Потом приду. There must be something outraged. Так, почти со всеми, кстати, даже попиздел уже. Там еще внизу какая-то движуха явно, там еще кровище есть. То есть туда можно спуститься. Вон там как-то берег. Вон тут. Вход в пещеру, кстати. Так, ну да, блин, а это на цирк надо идти, да? Давай сюда сходим пока. Следы? Чьи следы? Might be useful. Блин, это мы еще даже во врата Балдура не зашли. Это типа предгород. What's hiding here? What's next, I wonder? Is that blood? No, never mind. Moving ahead.
Something over there. More for me. Something good here, I hope. That might be worth a look. Блин, не знаю, почему мне вот эта вся элитистская тема прямо это заходит как-то. Прикольно так все это. Блин, тут еще пещера. Если это одна и та же. What's that? Так, про пещеры не забываем. Так, давай там внизу сначала, пока не забыли. Блин, жалко, что, я не знаю, может как-то в настройках можно поменять. Если, например, прыжок с Z убрать. Как он будет работать? Он не работает. То есть как бы стоит вроде клавиша Z. Как прокрутить вниз? А, блин, слева ползунок. Что делает слева ползунок? Что за бред? То есть нету вот этого полета на Z, да? Он типа по дефолту прыжок... А, не, погоди. Не, да, он по дефолту прыжок делает. Блин, ну я хз как поменять. То есть типа есть Z здесь, но при этом он использует прыжок. Keep your distance. Watch how you go. There's a trap.
quick step. Hardly a challenge. Когда любой из ваших флот становится урон кислотой, холодом, огнем, молнией или громом, добавьте модификатор заклинания к нанесенному урону. Never a dull moment. Have to keep going. На фокусы это только если этому отдавать. No time to rest. Time to press ahead. А мы тут вообще идем. Trap. Be cautious. Иду прям какие-то ебеня. Don't mind if I do. What's in here? Don't touch me. A trap. Someone doesn't like visitors. Let's move. Be careful. There are traps about. A trap. Someone doesn't like visitors. There you go. There's a trap. Короче, пока сюда не пойдем. Разминировать. Ой, или пойдем потихоньку разминируем. Ой, это я здесь сохранился только. Ой, блядь, а что это я так? Блин, заебало. Вот вроде как лень прожимать F5, а, блядь, реально надо прожимать намного чаще. Just another crate. А что это они злые? А, Доппельгангер. Всего 3. А, они тут, короче, захватывают, да? Захватывают.
Ну что там, зависло, что ли? Taking position. Let's have some carnage. Блядь, куда атака делась? Time for a new approach. А, так, да? What's that? Так, да? Блядь. Короче, ладно, я пойду отдыхать. Пизду. Завтра добьем. Всем ББ.